Hello guys, today we work with the page 126, and we have this audio about what do plants need to grow. ¿Qué necesitan las plantas para crecer? So let's listen to the audio. Track 84. Look, there are small plants and big plants. Look, there's small plants and big plants. Some can give us food. Do you like tomatoes? Some can give you food. Do you like tomatoes? ¿Qué es el tomato? ¿Se acuerdan que decíamos en clase? Yes, I do. Yes, I do. Sí me gusta. Can I have a tomato, please, please, please? Yes, here you are. Can I have a tomato? Yes. Here we go. Let's go. To make a big, juicy tomato, you need dirt. Para tener un tomato como este, listen up. You need dirt. Necesitan tierra. Sun, rain, Sun, el sol. Rain, lluvia. and a teeny tiny seed. And the seed, la semillita para que crezca ese tomato. Oh, thank you. Lots of rain, lots of sun, lots of rain, lots of sun. Look, a plant, a tomato plant. Do you like tomatoes? Yes, I do. Here you are. Thank you, Grandpa. Okay, now we need to decide, dice, check what the boy gets in the story. ¿Qué es lo que obtiene el niño? Flowers, tomatoes, or honey. Uno de estos tres. ¿Cuál será? Yes, the tomato, right? Ok, o le ponen por aquí un check mark, como nos dice en nuestro libro. Check mark. Bueno, eso fue lo que estuvimos haciendo el día de hoy. Estuvimos hablando acerca de esto. Plants, they need dirt, rain, sun, and the seed. La semillita para que crezca nuestra planta. Ok, so nos vemos el día de el Monday. Ya les iba a decir que mañana no. Monday. See you later. Have a great weekend. Bye bye.